வணக்கம் my dear friends. நாம இப்போ 8085 மைக்ரோப்ராசரோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செட் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம். நமக்கு நல்லாவே தெரியும் 8085 மைக்ரோப்ராசஸர்ல 246 இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் இருக்கு. Out of which 74ங்கிறது பேசிக் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்னு we know. That 74 instructions can be categorized further into 5 different sections consisting of data transfer instructions, arithmetic instructions, logical instructions, branching instructions and machine control instructions. In the Anji category we have already discussed finished discussing data transfer instructions, arithmetic instructions and logical instructions. So what is left to us is branching and machine control instructions. What is left to us are branching and machine control instructions. In this section we'll be discussing about machine control instructions. Okay, follow. Machine control instructions. Machine control instructions basically comes in two different forms. இப்போ ஒரே மைக்ரோப்ராசர்ல சிஸ்டம் பஸ் கனெக்ட் ஆயிருக்கிறதுல ஏகப்பட்ட peripherals will be connected, and at a time microprocessor can communicate with only one peripheral device. If ஒரு peripheral device communicate பண்ணிட்டு இருக்கும்போது இன்னொரு peripheral deviceக்கு necessity வந்துச்சுன்னு சொன்னா it can pass an interrupt to the microprocessor, and microprocessor if situations if after checking the interrupt signal it will send acknowledgement, and the peripheral device will start communicating with the device. So that is one form of machine control, and the next form of machine control is halting the operation of the microprocessor. So we'll be seeing one by one in this section. Okay, fine. There are 6 different instructions available in machine control instructions that we already know. 6 different basic instructions. Those are disabling interrupts, enabling interrupts, set interrupt mask denoted as sim, read interrupt mask denoted as rim, halt program execution, and no operation NOP. இந்த ஆறும் தான் machine control instructions. நம்ம ஒன்னொன்னா பார்ப்போம். இதுல அதுக்கு முன்னாடி பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி interruptனா நம்ம என்னன்னு நாம பேசணும். இப்போ peripheral device communicate பண்ணனும்னா it will send an interrupt signal to the microprocessor. And the interrupt there are two different types. Software interrupt, hardware interrupt. Software interrupt, hardware interrupt. Okay. அதுல சில interrupts வந்து the microprocessor even after sending the interrupt signal it can mask the interrupts. So அந்த மாதிரி provisions are there in microprocessor so that interrupt signal அனுப்பலாம், software அனுப்பலாம், hardware அனுப்பலாம். interrupt signal அனுப்புனதுக்கு பின்னாடியும் அதை மாஸ்க்கும் பண்ணலாம். Okay, fine. We'll see one by one. As and when it is required, we'll see one by one. Fine. We'll go to disable interrupts. It disables all the interrupts except trap. Trap is non-maskable. Trap is defined as non-maskable. There are only 5 different interrupts in microprocessor. Trap, INTR. We have RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5. இதெல்லாம் சேர்ந்து இது கூட சேர்ந்த interrupt acknowledgeன்னு ஒரு பின் வர இருக்கும். சரி, இந்த 5 interruptல trap வந்து நான் மாஸ்கபிள். அதனால டிசேபிள் பண்ண போற interrupts சொல்லும்போது நான் மாஸ்கபிள் interrupts டிசேபிள் பண்ண முடியாது. அது சிக்னல் அனுப்பிச்சுன்னா நம்ம acknowledge பண்ணி தான் ஆகணும் மைக்ரோப்ராசஸர். ஓகே, so disable interrupts இந்த instruction is used to disable all the interrupts from the other interrupting signals except trap. Okay, when disable interrupts is enabled, no external device can communicate with the microprocessor. Okay, when the processor is on emergency work, அப்போ வந்து அந்த பர்டிகுலர் ப்ராப்ளம்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது processor can executes DA instruction and keeps the external devices wait. So disable interrupts will be helpful for this kind of operations. Okay, and enable interrupts, just the opposite of it. To resume communication with the processor வந்து is working on particular problem and அப்போ interrupts வரக்கூடாதுன்னு நினைக்கும் போது it can execute disable interrupts and interrupt and disable all the disturbing signals which it can get. It's not disturbing, it is interrupting signals. Okay, and after finishing of the particular aspect of a problem, the microprocessor can enable the interrupts to resume communication with the processor after disabling DI, that is enable interrupts. Okay, fine. Next is this is all about enabling and disabling interrupts, and next is set interrupt mask. பேர்லயே இருக்கு பாருங்க, sim instruction. If sim is executed, the content of the accumulator is used to perform the following.
அதாவது இந்த sim இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும்னா நாம அக்யூமுலேட்டருக்கு பர்டிகுலர் கண்டென்ட் அனுப்பணும். 8 பிட் கண்டென்ட் அனுப்பணும். அந்த 8 பிட் கண்டென்ட்டை பொறுத்து ஒவ்வொரு பிட்டுக்கும் ஒவ்வொரு வேலை இருக்காங்க. அந்த ஒவ்வொரு வேலை இருக்கு. அந்த ஃபிகர் பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும். அந்த 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 மாதிரியான ஒரு கண்டென்ட் நம்ம அனுப்பணும்னா வாட் சார்ட் ஆஃப் ஆப்ரேஷன் யூ எக்ஸ்பெக்ட் இட் கேன் பி ஈஸிலி எக்ஸிக்யூட்டட். We'll see one by one. இங்க பாருங்க, இதுதான் 8 bit content expected in the accumulator for executing set interrupt mask. Okay. The D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7. We have 8 bits, and D0 is the interrupt mask for RST 5.5 exclusively. By setting 1, it is masked. By setting 0 there, the unmasked. அதே போல RST 6.5 க்கு D1 exclusive. Again அதே மாதிரி RST 7.5 க்கு D2. Okay. So by setting individually, we can this can be done. These pins are independently set to 1 to mask the hardware interrupts. Okay. Fine. இந்த மூணு பின்னையும் கண்ட்ரோல் பண்றதுக்காக we have D3. D3 is recognized when D3 is recognized as 1, D0, D1, D2 ஒர்க் ஆகும். இப்போ D3 0 கொடுத்துட்டோம்னா அந்த மூணுமே டிசேபிள் ஆயிடும். அந்த மூணுல நம்ம 1 கொடுத்தாலும் 0 கொடுத்தாலும் அந்த பர்டிகுலர் இன்டரப்ட் மாஸ்க் ஆகாது. ப்ரொவிஷன் பாருங்க எவ்வளவு சொஃபிஸ்டிகேட்டடா இருக்குன்ட்டு. ஃபைன். அடுத்தது இது இன்னொரு வேலையும் செய்யும் அந்த செட் இன்டரப்ட் மாஸ்க். இன்டர்னல் ஃபிளிப் ஃப்ளாப் ஒன்று இருக்கு RST 7.5க்கு. அதை ரீசெட் பண்றதுக்கு D4 பின்னை யூஸ் பண்ணுவாங்க. D4 பின்ல நம்ம 1 கொடுத்தோம்னா அந்த 8 பிட் கான்ஃபிகரேஷன்ல D4 பின் 1 கொடுத்தோம்னா இன்டர்னல் ரீசெட் RST 7.5 இன்டரப்ட் வந்து ரீசெட் ஆயிடும். ஓகே. அடுத்தது we have most important application or most important execution from the set interrupt mask is the serial output data. Serial output data வரணும்னு சொன்னா D6 பின்ன நம்ம 1 தரணும். D6 பின்ன நம்ம 1 தரணும். serial output data பண்ணணும்னு சொன்னா பாருங்க, serial output data நம்ம அனுப்பல. serial output நம்ம அனுப்பல. serial output data அனுப்பணும்னு சொன்னா முதல்ல அதை enable பண்ணணும் இல்லையா? அந்த enable பண்ணா D6 1 கொடுத்தா நம்ம serial output அனுப்பலாம். ஓகே. after D6 1 கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் if you you can start sending the output using D7. So that is what the understanding is. Okay. This is set interrupt mask. This is the third instruction, third instruction in the machine control instruction set available in 8085. And fourth is the read interrupt mask. Fourth is the read interrupt mask. முதல்ல நம்ம செட் பண்ணோம், அது set interrupt mask. இப்போ நம்ம ரீட் பண்ண போறோம் வந்திருக்கா இல்லையான்ட்டு. அதுக்கு we have again the content of the accumulator will act as the platform for it, and we have this is the 8 bit content. அந்த ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு பிட்டுக்கும் ஒவ்வொரு சொஃபிஸ்டிகேட்டட் ஒவ்வொரு ஸ்பெசிபிக் ஒர்க் இருக்கு, ஒவ்வொரு ஸ்பெசிபிக் டாஸ்க் இருக்கு. இங்க பாருங்க, interrupt mask for D0, D1, D2 as you already said provide the mask status of the corresponding interrupt. அதாவது interrupt வந்திருக்கா, மாஸ்க் ஆயிருக்கா, இல்ல interrupt மாஸ்க் ஆகலையாங்கிறத ரீட் பண்றது தான் read interrupt mask. You understand? அப்போ D0, D1, D2ல மாஸ்க் நம்ம பண்ணிருக்கோமா இல்லையாங்கிற ஸ்டேட்டஸ் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு D0, D1, D2 is used, and D0, D1, D2 is exclusively for RST 5.5, RST 6.5 and RST 7.5 respectively. Okay, each one, each mask, each interrupt. இது எல்லாத்தையுமே இது பண்றதுக்காக we have D3 pin which will enable all the 3 other masks. Okay, fine. அடுத்தது we have interrupt pending flag அப்படின்னு 3 பின் இருக்கு. D4, D5, D7, D4, D5, D6. இங்க 1 கொடுத்தா indicates interrupt is being requested. அதான் இப்போ அந்த ஸ்டேட்டஸை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். interrupt is being requested அதுல 1 கொடுத்தா. interrupt pending அதாவது interrupt டிவைஸ் வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணிடுச்சு. ஒருவேளை மைக்ரோ ப்ராசஸர் அந்த கம்யூனிகேஷன் அந்த interrupt எடுத்துக்கலன்னு சொன்னா மேபி அது இன்னொரு ப்ராப்ளம் டொமைன்ல இருக்கும்போது சொன்னா அது எடுத்துக்காது. அப்போ அந்த நேரத்தில் interrupt pending request வரும். அந்த interrupt pending request நம்ம எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது வெளியில? by executing this instruction microprocessor will give you the status of the interrupt pending request by placing ones in the D4, D5, D6 bit. Okay. And serial input data, the previous thing set interrupt maskல நம்ம பார்த்தது serial output data. serial output நம்ம அனுப்பலாமா இல்லையாங்கிறத பார்க்கிறதுக்கு நமக்கு ஒரு பின் இருந்துச்சு. இப்போ serial டேட்டாவை இன்புட்டை வாங்குறதுக்கு ரீட் பண்றதுக்கு D7 is used. So this is about read interrupt mask and set interrupt mask. Third and fourth instruction in the machine control basic instructions. Okay. Next is the halt program execution. Halt. As I already said during the introduction of this session, this segment, halt is to stop the processor, suspending the program execution and putting the bus in the ideal state. Okay. So it will make the
program execution to suspend its operation for quite some time. That is halt instruction. Fine. அப்புறம் last instruction in the machine control is the no operation. No operation ங்கிறது it is a dummy instruction. It is a dummy instruction. இதனால எந்த flag affect ஆகாது, எந்த content alter ஆகாது. ஆனா இது ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல். எப்பனா it is useful instruction to produce software delays. ஒரு delay வேணும்னு சொன்னா இதை யூஸ் பண்ணலாம். And also it plays an important role in reserving memory spaces for future software modifications. நம்ம இடையில இந்த no operation எழுதிட்டோம்னு சொன்னா அங்க ஏதாவது சாஃப்ட்வேர் இன்க்ளூஷன்ஸ் பண்றதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். இதுல வந்து as I already said, no CPU register is altered, no flags are affected and nothing is there, but no operation is useful in devising delays and also reserving memory locations for future software modifications. So these 6 things forms the machine control basic instructions of 8085. There is only one thing which is left for us to discuss, that is your branching instruction. அதை நாம வரப்போற செக்மெண்ட்ல வரப்போற லெக்சர்ஸ்ல பார்க்கலாம். ஓகேவா? Thanks for your time. Bye.